Ja, schönen guten Abend. Eine neue Ausgabe aus dem FF, Frauenfußball Leidenschaft. Heute mit einem neuen Gast, und zwar ist das der Richard aus England, besser gesagt vom FC Arsenal. Und der Andreas wird den Richard jetzt unserem Publikum und Zuschauern vorstellen. Ja, erstmal guten Abend auch von meiner Seite. Und zur Erklärung, Richard spricht kein Deutsch. Das heißt, ich werde jetzt ins Englisch wechseln und ich gehe davon aus, alle unserer Zuschauer sprechen so gut Englisch, dass wir nicht ständig übersetzen müssen. Deswegen starte ich jetzt mal in einer anderen Sprache. So, good evening everybody, and let me give a special warm welcome to our special guest, Richard Butler, the man in the red kit. Yeah, welcome and good evening, Richard. Great to have you here. And to all our listeners, just to explain, Richard is the host of our weekly Arsenal Women live show, which we are doing every Friday. And he has an own channel on YouTube over and over again. He's doing a lot Arsenal shows for men and women, but yeah, the special thing is every Friday evening at 8:30 German time, the Arsenal Women live show. So Richard is, as you can imagine, a passionate Arsenal fan, and of course he was watching the two legs Wolfsburg Arsenal. Yeah, just to start, what's your opinion at the end? I think there are not two opinions that Wolfsburg was over two legs the better team and deserved to reach the semifinals. But what do you make out of these matches? Yeah, I would say Wolfsburg probably were just about the better team over the two games. I thought Arsenal had spells in both games where they played quite well, especially the first leg at the Emirates in the second half. We were the better team for that 45 minutes, should have scored a couple more goals and had a lead to take over to Germany. And I thought in the second leg, the first half, Wolfsburg were very good and we were maybe not quite at the races. Again, in the second half, we improved quite a lot. We had one or two moments where you felt if we could have scored, it may have made a massive difference to the overall outcome. But as Jonas said in his interview, it is small margins. And I think in both games, it was very small margins. Either way, we had a goal disallowed in the first leg. Wolfsburg had a goal disallowed in the second leg. Wolfsburg hit the post twice in the first leg. We hit the woodwork twice in the second leg. And overall, it was a very tight tie over the two games. And yeah, Wolfsburg probably were just about the better team and probably just about deserved to go through. I felt maybe 2-0 on the night on Thursday was not maybe a fair reflection of the 90 minutes. I thought Arsenal deserved to maybe get a goal and make it a bit closer. But I think the right team probably went through. As disappointed as I am with the final result, I think it was probably fair if we're totally honest. Okay, thank you for your first words, Richard. What do you think? What are the reasons why Wolfsburg was better in the two legs? The first was a draw, 1-1. The second is a victory of Wolfsburg. But as you said, it was very tight, yeah? In both legs. But do you see any reason where Wolfsburg was better mentally, maybe in the mental, I don't know, yeah. mentality, Stärke, mental strength? Yeah, no, I think maybe Wolfsburg, as a team more experienced in the Champions League in top European football, Arsenal maybe not quite so much. Maybe that made a difference. I felt as though Wolfsburg were a lot more physical, a lot more of a physical side than Arsenal, and maybe that swung it slightly in Wolfsburg's favour. And yeah, I mean, I think in terms of if you look at the players,
sort of against each other, there's not much to choose, I didn't feel. But maybe that little bit of extra experience in European competitions and possibly, yeah, the mentality, I agree, that was probably, Wolfsburg had a stronger mentality perhaps, and at the big moments, they were able to take advantage of those things. They made the most of a couple of mistakes that Arsenal made to get the goals, and then the mistakes that maybe Wolfsburg made, we wasn't able to capitalise as much. And yeah, ultimately, we scored 1 goal over the 2 games, and that's never going to be enough to get through. And yeah, maybe Wolfsburg, just that extra experience at Champions League level probably made the difference in the end. For me, I was very surprised when I saw some situation. I thought Arsenal was very surprised about the aggressive play of Wolfsburg. Aggressive play. Do you think so? Yeah, no, they were. They were quicker. Quicker in the decision. They were earlier at the ball than the defensive of Arsenal, was my impression. Yeah, no, Wolfsburg were much more aggressive. When they were closing us down quickly, they were being aggressive in the challenge. And I think that, you know, you could see in the second leg, they basically had 2 players on Vivianne Miedema constantly, every time she got the ball, which meant that she wasn't able to have any influence in that game, enough influence to create the chances for us. And also as well, Wolfsburg were very good at giving away a lot of free kicks to stop our flow. So every time we would try to maybe get 2 or 3 good passing movements going, Wolfsburg would commit a foul, break up the play, they could reorganise and regroup. And I don't think Arsenal did that enough. Arsenal allowed Wolfsburg to play rather than committing a little foul. Sometimes you have to do that just to break the play up and give yourself a chance to get your shape back. And I thought Wolfsburg did that really well. And I think, again, that comes down to maybe the experience at that level of football that Arsenal at this moment maybe lack a little bit. And that's maybe where Arsenal need to learn and improve for the future seasons if we're going to be able to compete at the top level of European football, which at the moment, as you could see, we're just a little bit short. Not much, but a little bit short at the moment. Okay, thank you. Max, you listen to the words of Richard. What is your opinion? Yes, it's hard to say anything else because you already say, or I think Wolfsburg was more physically. They got the 50-50 situations they won it. And yes, you also saw that Vivianne Miedema had sometimes especially in the first game, she had to get the balls from their own penalty area. That was for me something very special. And Wolfsburg was on fire. They were always the first on the ball in many actions, and they won the important situations. For example, Katie Heinrich was the best example in that game. Maybe that's why she was the best player on the match. And yes, I was a bit disappointed, I must say, because I also like Arsenal. They got very good players, I think. Maybe better players than Wolfsburg. That's hard to say. They both had very good teams, and I like Tobin Heath and Vivianne Miedema, as I said, but I saw them not really in the second game. The only player, and I want to say it, she done a very great game, was Kim Little. She got you can see her all over the field, and
in the second half, she got so many great actions, but yeah, she was nearly the only one who was so good. Yeah, she couldn't find the opposite. Yes, yes. In the own team to get the ball to them in the right way. So she was making a lot of ways. I think the most of all both teams. Yeah. Yes, of course. She was for me the best player on the field in the second match. That's a bit disappointed to say for Arsenal, for a losing team, but for me she was really the best player on the field. Yeah, she never gave up. She was outstanding, and I think everybody saw or understand why Tobin Heath last autumn said Kim Little is the best player she's ever played with. If you don't know her, if you haven't seen her, you might say, oh, Kim who? But yeah, we watch her every week, and she's really outstanding. And it's just thinking that she's 31 already, and she will retire in 2 or 3 years. It's unbelievable, and I don't know how we will deal with the situation when she's not there. She's heart and soul of the Arsenal team, and outstanding performance. And for Viv Miedema, I would like to add that Wolfsburg did everything to take her out of the match. Every time she got the ball, she was attacked, physically attacked. There was a tackle, a small foul, trying to prevent her from passing the ball. And when Jonas said after the match in an interview, Wolfsburg did nothing what he didn't expect, then I must say, if he expected all this physicality, this attacking, why didn't he react before? So maybe the tactics or his ideas weren't the best for the second leg. Yeah, the second thing is that he criticized the referee's line. Maybe we in Germany said the line of the referee, but when you are a top team, then you see the line, and then you have to adapt it. And then when you see you can do many things, then be more physical. That was something what I doesn't like on the interview after the game. But yes, as I said, if you look where Viv was on the field, she was so often in their own area. That was incredible to see. That was, I think, very good from Wolfsburg, because she is, of course, a key player in that game. Yeah, and they covered the key player. That was great. Yeah. Holger, what about your English? I have not seen the games from the Champions League the last week. You didn't see it, okay? So you can't say anything. That's no problem. Yeah. Let's give Richard the chance to answer the thing Max and myself were just discussing with the physicality or Jonas' interview. Richard, would you like to say something to that? Yeah, I mean, obviously Wolfsburg were a very physical team, and maybe the referee in the refereeing in the Champions League is different to the refereeing in the WSL. And maybe, Jonas said he wasn't unexpected, but to me, in both the games, Arsenal started both games, I thought, very, very slowly, and almost as though they went out with a little bit of fear in them slightly. They were slightly apprehensive, Arsenal, in both games in the first half. And ultimately, that maybe made the difference, because, 2 of the 3 goals that Wolfsburg scored came in the first half of the games. In the second half, we were a lot more competitive in both legs. The second leg in particular, the first leg, in particular at home, that second half was really, really good. And we matched Wolfsburg physically, and we showed
that we've got the players who are capable of creating opportunities. We could have scored a few goals. And again, in the second leg, we got to grips with it. We made a few changes. Now, I was surprised in the second leg how we started that game because of how the first leg had gone. We knew what we'd done well in the second half. Why didn't we start that second leg as we finished the first leg with the same team, the same tactics, and knowing what to expect from Wolfsburg? And we didn't do that. And if Jonas is then complaining afterwards about the physical treatment that we got, well, it wasn't a surprise. He's right. We knew what Wolfsburg were going to be like because they played like that in the first game, and we didn't seem prepared for that. And I thought that was maybe a little bit inexperience on Jonas's side, and it's something hopefully he can learn from. And I think he needs to learn from it because it's not the first time we've maybe gone into games in our domestic league as well, where we've maybe started slowly. And when you're playing against the best teams, the top teams in Europe, particularly, if you don't start well, the game can get away from you before you've even got going. And we managed to keep ourselves in the game in both legs. We were fortunate maybe to only be 1-0 down in the second leg at half time, but I couldn't understand why we started so slowly. To me, that's got to fall down onto the manager's responsibility for that, to get the players ready for the game, ready for the challenge that we're going to get. And yes, the refereeing, you can't blame the refereeing for the decisions that were made. You've got to deal with them, and you've got to be prepared and deal with them better. And yes, one or two things in that second game didn't maybe go our way, some of the decisions, the penalty towards the end, for example. But overall, you've got to be prepared for that. And I didn't think we was for that second leg. And I was quite surprised because what impressed me in the first game at the Emirates was Arsenal were very, very apprehensive in the first half. They went in at half time. He must have spoke to them, changed a few things tactically. In the second half, we came out, and what a response that was. Right from the very first minute of the second half of the first game, Arsenal were brilliant. For the rest of that second half, yes, we could have conceded a second goal on the counter-attack, but you take that risk when you're losing. But for them to go into the second leg with that same mentality that we had at the beginning of the first leg, to me, he hadn't learned anything from that. And that was, for me, that was a mistake by the manager. And it is something that if we are going to improve in European competitions next season and beyond, it's something he's going to have to learn quickly and make those adjustments, and not just, you know, sit back and hope that we can play our football and it's going to work. Be prepared for the opposition before you start, and don't let the team go out with fear. We proved we were as good as Wolfsburg in that first game. It was a draw. As you said, the first game was a draw. There was nothing to choose between the teams. And yet in the second leg, we started that game as though we were a little bit fearful and we were a little bit apprehensive. And we had no need to be, because the pressure was on Wolfsburg. They were at home. You know, they were at home in that second leg. There was more pressure on them, and yet we played like we had all the pressure on us. And that comes down maybe to the manager's preparation for the game. And it's not, I say it's not the first time. I felt we've gone into some other game badly prepared, or didn't seem to be prepared properly for the game. And it has cost us a few games already this season as well before that. I mean, Barcelona was another example. I know they're a good team. I thought we went into that game with a bit of fear. And, you know, if you're a top team, or you believe you're a top team, you can't go into a game fearing anybody. You've got to go out. Wolfsburg believed they could win both of those games, and they ended up going through. I think if Arsenal had a little bit more belief from the start, we may have been able to get through, because there wasn't much to choose between the teams. Maybe that belief was one of the key factors as well. Yeah, I would say the same. I think as a coach you can see it, because it's the same in the league for Wolfsburg. They in Frankfurt they won the first game in the or they won the game in the first 20 minutes, and they lead in the first 20 minutes, I think 3-0 or so, and the game was over at this time, and it was the same or it was similar against Bayern. They went into the game with high hopes, Bayern, and then Wolfsburg scored in the first few minutes. Andreas texted me, yes, just 6 minutes, but yes, that's how Wolfsburg plays. And I think you have to see what your opponent is doing in the league, and then yeah, then they seemed very unprepared to this team. That's what I meant to. You can't stand there after the match in an interview and say, oh,
they did everything what we expected, but you haven't reacted correctly. You haven't prepared your team. Of course, we can discuss the physicality. We can discuss the fact that there was 0 yellow cards for Wolfsburg. You can discuss this, yes, but we had to be prepared. We had to know that this is the way Wolfsburg plays, and Wolfsburg comes out with very aggressive, very focused, very dominant. They always try to score in the first minutes to get the lead in a match and then dominate it. And you have to be prepared. And as Richard said, the second half in the first leg at the Emirates was very good from Arsenal. Why didn't we continue this way? Why did we need another 45 minutes to come into the match, to grow into the match? And that's what I said at the beginning. All in all, Wolfsburg deserved to go through to the semifinals, because over the 2 legs, they were the better team. It's hard for us, but we have to accept this, and we shouldn't complain about referees' decisions or bad luck or something. It was our chance to do it better. And yeah, as I said, it's hard to accept, but the better team qualified for the next round. Yeah, I don't disagree. I do feel Wolfsburg were the better team overall, but and I agree with what Jonas said about it being very small margins. It was very small margins. Arsenal could easily have gone through. We wouldn't have needed to do a lot more different or better to have gone through. 1 or 2 moments we needed to be better on, and we may have progressed. I mean, I'd be quite interested actually to get Max's opinion on the penalty at the end, or the decision that wasn't a penalty. Did you feel it should have been a penalty? Hard to say. I don't. Yes. I'm asking for why we had the VAR if we don't can lose can take an upload. Sorry, I learned Dutch at this moment, and I also had Dutch words in my brain. No, I don't know why we didn't use the VAR in that situation. I think we don't have to discuss if they done a good job, but yeah, I would say yeah, it's a penalty maybe, yes, but yeah. Then I'm asking for why we got this VAR. If it's not a penalty, then yeah, that's I don't know. Sorry. That's. I mean, I thought it looked like a penalty, didn't it? Because the goalkeeper came out, didn't get the ball, and there was some contact on Nikita Paris. And if that had been at the other end of the pitch, I'm sure Wolfsburg would have been wanting a penalty for it. And I was surprised it wasn't given. Would it have made any difference overall? It was very late in the game. Who knows? It would have made the last 5 minutes quite interesting, because Arsenal would have needed 1 more goal to go to extra time. But yeah, I think in the WSL, in our league, it may well have been given as a penalty. There's no VAR. It's down to the referee's opinion. That's it. But the fact they used VAR, they checked it on VAR, and they still didn't give it. That was, I couldn't believe that. You can understand the referee at the time maybe not giving it, possibly. But then when you see the replays and they've got the opportunity to look at the replays, you think, how can they not see that as being a penalty? Because clearly the goalkeeper made contact with the forward and not the ball. And that's a foul. It's a foul anywhere on the pitch. And in the penalty area, it should have been a penalty. But ultimately, it wasn't given. And I agree with Andre. We can't blame the referee's decisions. We can't blame those type of things for why we lost. That wasn't the reason. We lost because in key moments, we wasn't quite good enough. And that comes down to, as I said, maybe to the manager's preparation. Maybe 1 or 2 players individually didn't perhaps play their best game when they needed to. 1 or 2 mistakes we were punished for. But yeah, it was frustrating that maybe we didn't get the penalty, because that would have certainly made it a very interesting last couple of minutes, wouldn't it? I'm sure there may have been, it would have got Wolfsburg a bit more nervous.
And I think Arsenal would have just thrown everything at it for 5 minutes, and who knows? You know, we had one or two other moments in that second half, but yeah, ultimately, Andreas is right. The best team won over 2 legs, and we can talk about was it a penalty or not. Ultimately, now it doesn't matter. If it had been earlier in the game, if it had been at 0-0, I think we'd have had a reason to maybe say that may have made a difference to the final result, because a penalty at 0-0 put us 1-0 up would have changed the game. As it was in the last couple of minutes, probably didn't make any difference, really. It's just frustrating because you want these decisions to be right. And that's what VAR has brought into the Champions League in the women's game, to get these decisions right. And that's what you want to see. And if it was against Arsenal and VAR, I mean, there was one in the first leg, the offside goal that we had disallowed in the first leg, VAR gave that as offside, and you can't, they got that right, and fair enough. They got one right in the second leg as well, didn't they, when Wolfsburg had a goal offside that was disallowed. And, you know, VAR is good when it does, and that's what it needs to be. But when it gets the decision wrong, it's frustrating because there's no excuse, is there, for VAR to get them wrong. They can get it wrong. The referee can get it wrong at the time, but the VAR shouldn't get it wrong because they've got the replays and they can check it all. And for them to have got that wrong is frustrating. It didn't probably make a difference to the result, but it was frustrating at the time to see the system not working as it should. Yeah, yes, that's for me also frustrating. Why we got the VAR if that's happened, but yeah, it was a classic. I saw something 400 times. It's classic. You try to get the ball, but you are too late, and that's it's really. I saw it 400 times. Yes, but yeah, I don't know why we got the VAR in that moment, but yeah. Okay, we don't have a VAR, no? In the Bundesliga, no. No, we don't have it. We don't have it in our league either yet. I think they are thinking about bringing it in, but if it's not going to get the right decisions, there's no point. It costs a lot of money to do. It's a lot of time and effort. If it's still not going to get the right decisions, just leave it as it is. Just let the referees decide, because it's not really worked particularly well in the men's game in England. I mean, I don't know elsewhere it seems to work a bit better, but certainly in the English Premier League, VAR hasn't worked very well. And as much as you want to use technology as best as you can to get the right decisions in games, if it's not doing that, then it's no point having it. And I think in the men's game in England, certainly, I think it needs to be, they need to get rid of it because it isn't doing its job as it should do. And there'd be no point bringing it into the women's game for the domestic leagues if it isn't going to get the right decisions still. If it's still going to get it wrong, there's no point having it. Just keep it as it is, get them wrong anyway. Let the referees get it wrong. Don't let VAR then get it wrong again, because that just creates more problems. So, yeah, they need to improve VAR. And if they can improve it and get it to work properly, then it's going to improve the game. But at the moment, certainly in England, it isn't working. And if they're going to bring it in, I worry that it's going to create more problems for the women's game as it has in the men's game, unfortunately. Yeah, I think the same. It's in Germany, it's also doesn't work, but I have to say at the World Cups and in the Champions League, I think it works. Maybe I don't know what is the different, but I feel like it's on the international things, on the FIFA World Cups or European Championships, that it was better. And I'm absolutely not a friend of the VAR because I doesn't like the modern football, but I have to say it works there. But yeah, I don't know what's the problem in the Bundesliga. It's absolutely the same what you said. It's sometimes a big disaster. If you see in the Sportschau by the Sportschau is a TV show in what everyone looks after the matches, and then you see the foul, and but the VAR doesn't do anything, then it's a big disappointment, or it's catastrophe for the football, I think, if that very often happened. Yeah. Okay. Yeah. Anything else to discuss about the game, Andreas? No, I think we said all.
to the match, and yeah, finally, we can only say congratulations to Wolfsburg, and for Arsenal, we'll be back in Champions League, and hopefully we have learned and we'll do better. Ja, neuer Anlauf, ne? Next season. Either must learn with his team, should learn. I think I think they have to learn, because the English league is always the league where we in Germany, but maybe in all other leagues, look at, and we say, oh, there's so much money and they don't they do so good things. They had big coach staffers, and that's as I saw the first Chelsea game with this many coaches and what they done, and also Arsenal that does very good things. Also the both Manchester teams and Tottenham, it's a very strong league and attractive to look at, but yeah, it's high professional. But why they had these performances not in the European league? I don't know. I think they have to learn, because yeah, that's very disappointing for everything in women's football. You had this big league. Everyone says, yeah, the English do it right, and we also have to do it like them, but yeah, they don't have the big success. I think this should be analyzed in the WSL and in every team, because when you look at the Champions League, Man City went out in the qualification against Real Madrid. Yes. Chelsea, as the current champions, they went out in group stage against Wolfsburg, and now Arsenal is out in the quarterfinals. So under the best 4 teams, no English team, and yeah, this must be analyzed. Why aren't we competitive in Europe? What is the difference in the style, the physicality the teams are playing in Europe? We must learn, and we must adapt, and we must do better. Not only the Arsenal, but also Chelsea or Man City, Man United, whoever gets the third spot at the end. Yeah. I just feel that maybe the English league and the way it's played maybe isn't as suited to European football. I think a lot of the other top European leagues, the German league, the Spanish league, etc., and the Italian league to a certain degree, I think the way that they play their style is interchangeable with the European games, whereas I think it's a totally different type of football to the English league to it is to the European competitions. And I think that's why the English teams have struggled a bit more, because it's adapting to the different style of football. You know, like, for example, the Bundesliga, from what I've seen of it, is quite a similar style to, say, the Spanish league, for example. So there's not so much adaptation to do when you play those teams, whereas with Arsenal, it's a massive change of style of football, and maybe the English teams find that more difficult to adapt, and maybe that's something that we need to work on. All the English clubs that are in Europe need to work on that to be able to compete. I know Chelsea reached the final last year, but ultimately this is say Chelsea went out early, Man City went out early, we've gone out pretty earlier than we wanted to, and it is something that we need to look at the way we approach the European games and be more prepared for them, you know, because it is a different style of football and it's refereed differently, and a lot of things are different about it. And I do feel that that's something that we need to look at in our game. I mean, talking about the European, I mean, how do you feel as Wolfsburg fans that you will get on against Barcelona? Because I felt we didn't have much chance of beating Barcelona. So, you know, when you look at it like that, would we have wanted 2 games against them at this point in the season? Do you feel you've got a chance against them? Because they're a very good team, aren't they? Yeah, hard to say. I think some weeks ago I would say it's just yes, going to Camp Nou, enjoy it, and then forgot it what happened, because yeah, you don't have a chance. But
we are on a wave of success. Maybe if we win the next cup game against Bayern, our big opponent, also a European big club in Europe football, then it's also a good thing for the self-confidence. And then we play for the first time in the Camp Nou. The Barca girls not. They had it, and I think Wolfsburg is very good in it to enjoy the other stadiums. It's always in Germany that Wolfsburg comes. They are the big club, and then, for example, in Freiburg, there were a big match in the big stadium with the ultras of Freiburg, but Freiburg was a bit, they was a bit scared about it. Why are there so many fans, and why are there so much support? But the opponent, Wolfsburg, they take it, and they take it for herself and enjoy it. This big crowd, and there I think we are very good in it to enjoy these big crowds, and that's why I'm not so scared about it. And if we got these wave of success, then maybe we can do it. Maybe we win the next game against Bayern also 3 or 4-0. Maybe that can happen, but I think maybe not, because Bayern, they have 2 weeks for the next game. I think they do it better next time. But if we also win 3 or 4-0, then we had such a strong self-confidence. Then we can look what we do. I think our coach is very clever. He is very young. He speaks with all players, because he knows that some players like Alex Popp or Sven Erhut, they had more Erfahrung, experience. They had more experience than himself, but he speaks with everyone, and he takes everything, and he is absolutely I love our coach, I have to say it. And maybe he is the one who makes me feel we can do it. Fantastic. I mean, good luck. I hope you get through, because I'm not a fan of Barcelona. It'd be nice to get you guys in the final. Actually, it'd be nice to see if you can win it again. You've won it a few times, haven't you? So, and we can always say that if you win it, we can say, well, we did draw with you at home. So, we can say Okay. But I have to say, the last thing, when I saw Barcelona against Arsenal, I see a big difference, and in our game against Arsenal, I don't see that big difference. Maybe that's the point where I would say it should be hard, but yes, you say it. There was no difference between our teams, but it's a European Cup. Everything has happened. It's maybe we have to look. It's always we talk so much, but at the end it doesn't happen what we say, and then we sit next week here and say, how can this happen? It's always the same. Yes. Okay, I think that was a part of the English game. Do we want to switch to the German league, or anything else you want to discuss with Richard? I think we should now switch to Bundesliga subjects, and of course Richard has to prepare his watch along for the men's team now, and I'm sure he has to leave. But once again, thank you very much for joining us. It was a pleasure to have you here and to get your statement, your opinion. Was a pleasure. And for all our listeners, maybe Richard, you want to make a short advertisement for our live show on Friday?
Yeah, no, we do a live show on YouTube. It's usually every Friday. We've been doing it on a Monday the last few weeks just because there was games on a Friday and various other things. But it will be back on Friday this week. It's on 7:30 UK time, so that's what 8:30, isn't it? Your time here in Germany. So over on the Over and Over Again channel on YouTube. It is a good show. Andreas is on every week. We have a couple of other guests on as well, looking back on the games and looking ahead, and a few little fun features we do as well, don't we, Andreas? Which is always nice. We have a bit of a laugh as well, talking about the games. But it's been an absolute pleasure chatting to you guys as well, getting a European perspective on football as well, which is nice. And you know, it's good to you know, it's good to speak to fans of other clubs as well. I do enjoy that, and it's been great to be on. And I say hopefully we can maybe collaborate again later on as well, and other time. That'd be nice. Okay, one last word from my side. Thank you very much for coming in. And maybe it's possible to repeat everything during the European Championships. Yeah. So No, as I know, England is playing there in Germany. So maybe we can meet and can talk about games from England and also talk about games from Germany. And maybe you get a new world record with the spectators, no? Zuschauer, no? Yes. Yeah. In the Wembley Stadium, yes. Yeah, who knows? Yeah, be good. Looking forward to the Euros, actually. The Euros will be good. Keep in mind, Andreas, you can remember me. I think it could be a good chance to get a more global opinion about the European Championships. Yeah, no, definitely. That sounds a good idea. Definitely, yeah. Yeah, I'm very open, and it's a chance for everybody. No? It's for the Germans and for the English. Yeah. Yeah, it was a pleasure to hear your perspective. Yeah, it was a very nice. Thank you. No, thanks for inviting me on. I really enjoyed it. It's been great. Okay, thank you very much so far, Richard, and we now will switch to the German league. Yeah, no problem at all. Thanks a lot, guys. Cheers, Andreas, everybody. See you Friday. Bye-bye. Yeah, see you Friday. Yeah, cheers. Bye-bye. Ja, also vielen herzlichen Dank, und wenn jetzt Zuschauer sagen, ja, Englisch habe ich nicht alles verstanden, er hat die Wolfsburger gelobt, er hat auch die Arsenal-Spieler und die Coaches kritisiert, dass man nicht richtig vorbereitet war auf das Spiel gegen Wolfsburg, ja, so habe ich es verstanden. Und was ganz wichtig ist, denke ich mir mal, dass er wirklich Wolfsburg schon gelobt hat, ja. Auf jeden Fall, also ich ja, muss sagen. Richtig, ne? Ja, absolut fair, wie man es eben, ja. Wie wir alle untereinander sind. Ja, wie ich auch gesagt habe, uns hat es wehgetan, dass wir ausgeschieden sind, aber genauso muss man nach einem Spiel eben auch sagen, der Bessere hat gewonnen oder ist weitergekommen, und das hat Richard auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Also das war absolut auch englisches Fairplay von seiner Seite. Ja, und das mit dem Elfmeter, muss ich auch sagen, da war eine Berührung da. Genauso einen Elfmeter hätte es in den Sand geben müssen am Wochenende. Ich bin zu spät reingekommen, weil ich noch gearbeitet habe. Da hat die Torhüterin von Essen, also die Chiara Los, umgemöbelt im 5-Meter-Raum. Das war aktiv und sie hat den Ball nicht getroffen. Das wäre natürlich immer günstig, wenn man einen VAR hätte. Aber genauso muss Sand eingestehen, dass sie auch mehrere Elfmeter gegen sich nicht bekommen haben in entscheidenden Phasen. Also das hat sich da so ein bisschen ausgeglichen. Also mein Problem ist auch, ich glaube immer, was du sagst, ausgleichende Gerechtigkeit irgendwann einmal, auch wenn man dann immer sagt, wie Bayern, Wolfsburg kann vielleicht mehr Elfmeter oder so, oder fordern mehr Elfmeter, kommt dann, würde ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive durch die vielen Strafraumaktionen, die wir dann haben, geschenkt. Unser Problem war halt eher, warum gibt es dann einen VAR? Und du sitzt halt im Stadion und
wartest halt die ganze Zeit und es war halt nicht nur dieses eine Mal, es war halt immer, also erst hattest du halt dieses, was glaube ich alle mitbekommen mit dem Konfetti, was ich auch totalen Unsinn fand, warum dann das Spiel nicht angepfiffen wurde, weil es dann trotzdem später angepfiffen wurde, obwohl es da lag. Und dann geht es direkt weiter und dann erwartest du das ganze Spiel nur und ich fand immer irgendwie eine Sache, mir gefallen ganz viele Dinge am Frauenfußball. Ich glaube, das sage ich immer sehr, sehr oft, aber eine Sache, die mir sehr, sehr gefällt, ist eben, dass es so zügig immer hin und her geht und dass du nicht wartest und dass es immer keine Verletzungsunterbrechungen gibt, dass es keine Riesendiskussionen gibt. Also klar, ist jetzt schwer zu sagen hier, wenn wir Poppy und Obi im Team haben, weil die ja doch ganz weit vorne dabei sind beim Diskutieren. Aber im Prinzip geht es doch immer ganz, ganz viel, viel schneller als im Männerfußball. Und das Spiel fand ich dann gegen Arsenal schon als Zuschauer im Stadion schon sehr, sehr ermüdend. Ja. Ja, aber das war genau, das habe ich auch so empfunden. Und genau, aber letzter Satz, und deswegen finde ich es so enttäuschend. Das tröstet dann vielleicht noch, wenn es dann funktioniert, und das war genau der Punkt, wo ich auch hin wollte. Dann, du wartest das ganze Spiel und da, wo es dann mal gebraucht wird, da funktioniert es dann nicht. Und das ist dann halt der Grund, warum ich es so beschissen finde. Ja, der VAR war ja da, ne? Der wurde ja nicht genutzt, ne? Ja. Ja? Er wurde, glaube ich, sogar genutzt, aber es wurde Doch, ich glaube, er hat die Szene gecheckt, aber kam wohl zu dem Schluss, dass es keine 100%ige Fehlentscheidung war, eben, ja. dass er deswegen nicht eingegriffen hat. Also ich denke, die ganze Diskussion hätte man nicht, wenn tatsächlich jetzt der VAR den Elfmeter gegeben hätte, Kim Little hätte ihn verwandelt, es wäre 2-1 gestanden und es wäre am Ende 2-1 ausgegangen. Ja, dann hätte man gesagt, alles korrekt und trotzdem hat die bessere Mannschaft gewonnen. Aber sie hat ja auch... Sie hat das Zeichen überhaupt nicht gegeben, dass da irgendwas entschieden worden ist. Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, solange wie es dauert, dass das VAR gecheckt wurde. Das wurde gecheckt, man sieht es. Ja, gut, aber das ist ja doch ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen ist, aber im Stadion siehst du es ja auf der Anzeigetafel. Ach so, okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist dann doch ganz transparent gemacht, sonst hättest du da noch einen größeren Unmut. Aber siehst wahrscheinlich zum Monitor. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alles dran erinnern, aber es wurde gecheckt und Almuth, ich glaube auch noch mich an Bilder zu erinnern aus dem Fernsehen, wo sich Almuth nur Kopf geschüttelt hat die ganze Zeit während der Situation, wo sie da telefoniert hat oder so. Also es wurde schon irgendwie, aber dann endgültig hat sich die Schiedsrichterin das irgendwie nicht angeguckt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Gerne mal in den Kommentaren schreiben, falls es jemandem aufgefallen ist. Ja gut, es ist schade, dass man dann darüber diskutieren muss, aber sag mal, Richard hat das ja auch eben gerade klar und deutlich gesagt, dann wäre es eben halt für das 2-1 gewesen. Genau. Ob es das 2-2 nachher schlussendlich geworden wäre, wäre die zweite Frage gewesen. Gut, Wolfsburg wäre vielleicht nervös geworden, aber ich sage mal andersrum, wäre Arsenal aus dieser in Klammern Schläfrigkeit rausgekommen. Ja? Die haben ja nun wirklich mental haben die ja waren ja völlig daneben, fand ich. Jeder Ball, jeder Zweikampf, da war Wolfsburg schneller. Die haben schneller geschaltet, gedanklich. Und wenn du erstmal in so einem Trott drin bist, ich glaube, du kriegst das in der 90. Minute dann auch nicht mehr raus. Ne? Ich muss auch sagen, ist vielleicht auch eine interessante Frage, aber ich finde immer bei Kim Little, macht wirklich super Aktionen und ich bin auch wirklich absolut der Meinung, das haben wir im Stadion sogar gesagt, das war die beste auf dem Feld. Also wirklich, es ist krass zu sagen, wenn da eine Mannschaft 2-0 verliert, dass sie wirklich die beste auf dem Feld ist. Aber sie wirkt immer so in ihren Bewegungen doch relativ langsam. Das ist irgendwie, sie macht auch nicht so viele Meter. Irgendwie, vielleicht ist es auch das, was das so ist, dass sie steht immer sehr gut, aber sie läuft dann nicht so viel und dann schwappt es vielleicht auch nicht so über wie bei, weiß ich nicht, eine Lena Oberdorf, die sich irgendwie in jeden Zweikampf hämmert und in jeden Kopf reingeht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das oder hast du eine Erklärung, warum sie das irgendwie nicht so rüber transportieren konnte, weil das schon sehr auffällig war, wie krass sie so als Fremdkörper fast in dieser Mannschaft schon fast wirkte, weil sie dann irgendwie einen Ball hatte und irgendwie dann gelaufen ist und dann irgendwie kein Anspiel hatte. Nee, sie ist mehr durch ihre Aktionen ist es Vorbild, aber sie ist nicht die Lautsprecherin oder die Anführerin, so, obwohl Kapitänin. Aber sie ist ja, und auch von ihrer Statur so eine kleine, schmächtige eher.
ja, das ist nicht die große Anführerin auf dem Platz oder die jetzt das Wort ergreift. Da gibt es andere, die da eher so mal laut oder aggressiv zu gehen. Das ist Kim Little nicht, aber technisch eben eine wahnsinnig feine Spielerin. Und ja, ich freue mich, dass sie jetzt eben auch von deutscher Seite mal diese Anerkennung erfahren hat. Auch der Kommentator hat es ja wirklich deutlich rübergebracht, dass sie die auffallendste beste Arsenal-Spielerin war. Also diese Anerkennung hat sie wirklich verdient. Ja, unabhängig vom Spielausgang. Also Kim Little auch eine unheimlich sympathische Person. Beim letzten Spiel, als ich dort war, es war so schweinekalt und durch die Corona-Beschränkungen sollten die Spielerinnen ja alle in die Kabine gehen. Und Kim kam dann doch noch mal raus und hat doch noch Fotos gemacht. Also sie ist immer so eine, die durch ihre Aktionen vorangeht, aber nicht die Lautsprecherin. Vielleicht noch eine ganz letzte Sache. Ich glaube, der Max hat das vorhin gesagt, die Chancenlosigkeit Wolfsburg gegen Barca sehe ich auch nicht unbedingt. Nicht mehr, das ist ganz wichtig. Nein, nicht mehr, weil was der Tommy Stroth nämlich gesagt hat im Interview, wir sind in einer positiven Entwicklung trotz der ganzen Umstände. Und das hatte sich jetzt auch gezeigt in den Champions League Spielen und natürlich jetzt auch, wenn wir gleich dazu kommen, in dem Spiel gegen Bayern München. Sie haben so eine Spirale, eine positive Spirale. Und wenn Sie sich das mal ein bisschen näher angucken, wie man erfolgreich spielt gegen Barcelona, das hat Madrid vorgemacht, in der einen Halbzeit, genau. Wo sie das Pressing gespielt haben, also die Barcelona richtig unter Druck gesetzt haben. Wenn sie das durchhalten, wenn sie das gut kombinieren können mit Pressing und wieder zurückziehen, weißt du, so dieser Tempowechsel und so weiter. Du hast auch irgendwie immer das Gefühl, aktuell neben den guten Ergebnissen, und ich finde es wirklich, ich denke mittlerweile anders drüber, über das 2-2 in Freiburg oder so, wo ich mich mega geärgert habe, wo aber die Mannschaft, glaube ich, viel draus gezogen hat. Aber wir haben angefangen und ich will jetzt nicht wieder jammern. Ich glaube, Bayern kann es vielleicht aktuell viel mehr, aber wir haben angefangen mit einem ganz, ganz dünnen Kader. Da war Eva dann schon weg und dann hat auch Feli gefehlt und Almut und ganz, ganz viele Verletzte. Und jetzt hast du irgendwie jeden Spieltag kommt irgendwie noch eine Option mehr. Dann kommt irgendwie so eine Svendes Jons dort hier, die auf einmal zeigt, oh, ich kann ja auch Startelf spielen. Jo. Und auch Lynn Wilms hat gezeigt, oh, die ist ja auch für die Startelf. Und du hast irgendwie jeden Spieltag kommt so noch eine Spielerin dazu. Jetzt auch mit Eva wieder, vielleicht nochmal Pia-Sophie Wolter, auch Poppy, muss ich ehrlich sagen, ey, die ist schon älter und ich kann mich noch daran erinnern, war ich schon super klein, wo die schon das Gesicht von der Nationalmannschaft war und kommt wieder von einer Verletzung zurück und ist wieder eine super Option. Und das ist auch so ein Fakt neben den Erfolgserlebnissen, dass immer jeden Spieltag noch eine neue Spielerin dazu kommt. Das ist halt eben das, was leider Bayern gerade nicht hat, so ein bisschen. Ja, genau, das ist genau das Umgekehrte, ja. Ja, genau, das Umgekehrte kann man so sagen. Wahrscheinlich euphorisch angefangen, haben sehr gute Spiele abgespielt, dann kommt diese blöde Corona-Verletzungen und mit der Martina und wen sie auf einmal alles hatten, das viele Sidney Lohmann, sicherlich, die kommt jetzt wieder zurück, aber ist genau entgegengesetzt, ne? Die einen, richtig. Die machen die Schraube noch. Laura Benkert zum Beispiel auch. Laura Benkert, ja. Ganz wichtige Sache, ne? Die Torwartposition, da ist ja im Augenblick ja Fehler auf Fehler oder wenn Flanken unterlaufen und dann gibt es Gegentore. Ja, Bundesliga. Das erwartete spannende Spiel war es eigentlich nicht, war eine klare Sache. Ne? Ich habe es nur im Ticker gesehen, 6-0. Klar und eindeutig. Ne? Sicherlich begünstigt durch die Torwartfehler von Janina Leitzig, ne? Andreas. Ja, gut, letztlich ist das Spiel so gelaufen, wie ich es am Mittwoch spätabends nach dem Paris-Spiel ja vermutet habe. Ja, es ist alles gegen Bayern gelaufen in den letzten 1,5, 2 Wochen. Und wenn du dann mit der Enttäuschung aus Paris zurückkommst, wo die Mannschaft wirklich über sich hinausgewachsen ist und das Weiterkommen wirklich verdient gehabt hätte, jede Spielerin über ihre Grenzen gegangen ist, Spielerinnen nicht ausgewechselt werden konnten,
wo man gemerkt hat, die schleppen sich eigentlich nur noch über den Platz. Und dann hast du das nächste Topspiel vor der Brust und kriegst die nächste Hiobsbotschaft, dass Sidney Lohmann positiv getestet ist. Also ich denke, in den letzten 2, 3 Spielen, die sie gemacht hat, hat sie ihren Wert unter Beweis gestellt, dass sie einfach die wichtigste Figur in diesem Gebilde ist. Und die fällt jetzt auch noch aus. Klar kann man sagen, na, dafür sind ja Jovi und Sarah Zadrazil wieder zurückgekommen. Ja, die sind negativ getestet, haben eine Trainingseinheit mitmachen können, saßen aber davor eine Woche in Quarantäne zu Hause. Diesen Trainingsausfall oder Rückstand spürst du ja auch. Die hätten ja nie von Anfang an gespielt in Wolfsburg, aber sie mussten ja, weil es ist ja niemand mehr da. Und dann läuft das Spiel auch noch so, dass du nach 8 Minuten 0-1 in Rückstand gerätst. Kann nicht schlechter sein. Der Gegner schwebt auf einer Wolke. Du spürst plötzlich die Erschöpfung aus dem Mittwochsspiel, diese muskulären Beschwerden. Das tut alles viel mehr weh. Wenn du dann auch noch 0-1 hinten liegst, dann jeder Meter, den du gehen musst, fällt dir schwerer. Na, dann steht es 0-1, du willst dagegenhalten, dann passiert der nächste Torwartfehler. Bitte alle Zuhörer, ich hau nicht auf die Janina oder später auf die Cecilia ein. Die beiden tun mir leid. Die sind ja nicht verpflichtet worden, um in solchen Top-Spielen im Blickpunkt zu stehen. Die sollen lernen, das sind talentierte Nachwuchstorhüterinnen. Natürlich, für Bayern ist es furchtbar. Dann steht es 0-2, dann kommt dieser, ich weiß nicht, was sie sich da überhaupt überlegt haben, diese Abstöße, die machen sie ja schon eine ganze Weile, dass man versucht, nicht den Ball weit rauszuschlagen, sondern rauszuspielen in die Mitte. Eine Abwehrspielerin macht den Abschlag und schießt einer Wolfsburgerin direkt in die Füße, hebt dadurch ja das Abseits auf, dass sie hinten steht, passiert es 3-0. Ich glaube, Janina war da schon muskulär verletzt, deswegen hat sie den Abschlag nicht machen. Es kam halt alles zusammen. Dann musst du für die zweite Halbzeit eine 18-Jährige bringen, die noch kein Pflichtspiel gemacht hat, die in Everton auf der Ersatzbank gesessen ist. Die ist ja nur geholt worden, damit man halt noch eine Ersatztorhüterin melden kann. Jetzt steht die im Blickpunkt. Ja, freilich macht sie auch 2 Katastrophenfehler bei Flanken. Es kam alles zusammen und dann kommt eben so eine Klatsche. Die Mädels können einem nur leid tun, aber unterm Strich auch hier sportlich fair bleiben. Glückwunsch nach Wolfsburg. Die haben das super gemacht. Die haben eben diese Situation auch ausgenutzt. Ist doch in Ordnung. Ja, sie können jetzt, Wolfsburg kann ja nichts für, die können nur die Situation nutzen, ja. Und dann ist gut, ohne jede Häme. Genau. Das hat ja auch, genau. Poppy hat es ja auch noch zum Schluss gesagt, ne? Ja. Also in fairen Ton. Ne? Genau. Ja, ich denke mal, die Meisterschaft nach allem, was man denken und sagen kann und nochmal hin und her rechnen, dürfte eigentlich gelaufen sein. Bayern München muss noch Leverkusen spielen, Wolfsburg hat noch Karl Zeiss Jena, Bayern hat noch Karl Zeiss Jena, Wolfsburg hat noch Essen und Wolfsburg hat noch Leverkusen. Leverkusen, ähnliches Programm eigentlich. Ja. Bayern, Potsdam. Aber wenn man das normal nimmt, dürften diese 4 Punkte, die sie jetzt Vorsprung haben, müssten eigentlich aushalten. Also man muss froh sein, dass sie noch Jena als Gegner haben, damit sie den zweiten Platz nicht noch irgendwie gefährden. Weil ich sehe das kommen, dass gegen Leverkusen vielleicht nicht gewonnen wird und gegen Potsdam das letzte Spiel. Ja, kann sich Potsdam freuen, dass die Saison jetzt so gelaufen ist. Also für Bayern geht es in der Liga darum, den zweiten Platz abzusichern. Das muss man mit einem Sieg in Jena tun. Aber die Saison ist gelaufen. Und ob sie das mental aus dem Kopf kriegen für das Pokalspiel, da habe ich meine Bedenken. Gerade wenn man weiß, wie Wolfsburg in Spiele reingeht. Wenn es dann nach 10, 15 Minuten 1-0 für Wolfsburg steht am Campus, dann gibt es die nächste Klatsche, weil die kriegen das aus dem Kopf nicht raus und das Torhüterproblem bleibt ja auch bestehen. Wissen wir, ob Janina spielen kann und selbst wenn, ist sie so viel besser wie Cecilia. Die Wolfsburgerinnen werden hohe Flanken an 5-Meter-Raum schlagen und dann passieren die Tore. Die fallen einfach, weil die beiden ja noch lernen müssen, mal vorsichtig gesagt. Also höchstwahrscheinlich wird es eine titellose Saison und dann kann man nur sagen, es ist alles Negative zusammengekommen und ja, was wir vor ein paar Wochen schon die Charlotte Peschmann ja schon angedeutet hat. Genau. Oder uns mal nicht noch irgendwelche Entscheidungen da macht und es ist im Prinzip bei euch eine Verletzung, Corona. Natürlich hatte Wolfsburg auch Corona, klar.
Aber zu einem besseren Zeitpunkt, in Anführungszeichen. Wobei man sich der Zeitpunkt ist scheiße, ne? Ja, kann sich ja nicht aussuchen. Die Fehler sind ja in der Winterpause gemacht worden, wo man einfach Dinge falsch eingeschätzt hat. Man hat den Kader dünner gemacht, statt ihn breiter aufzustellen. Man hat auf der Torwartposition nicht reagiert. Man hat die Verletzungen von Marina Hegering nicht richtig eingeschätzt. Man hat gedacht, Ivana Rudelic kommt vielleicht mit einer Wunderheilung früher zurück, sodass man im Sturm eine Alternative hat und deswegen eine Stürmerin gehen lässt. Viele, viele Fehleinschätzungen, aber mit die schlimmste eben auf der Torwartposition, dass man da nicht reagiert hat. Den beiden Mädels, die jetzt im Blickpunkt stehen, Janina und Cecilia, die können einem nur leid tun. Hoffentlich stecken dies auch mental weg und können dann in der neuen Saison sagen, Haken dahinter, wir haben viel gelernt. Na gut, da ist es natürlich auch das Team gefragt. Man sagt ja immer, sie sind ein tolles Team. Sie bringen das ja immer nach außen. Ja. Also, hat man gegen Paris ganz gut gesehen. Bitte? Hat man gegen Paris ganz gut gesehen, dass sie ein tolles Team sind. Also, ja, aber auch, weißt du, dass sie jetzt hinter den Torhütern stehen, dass sie denen den Rücken stärken, dass sie jetzt nicht da rummosern oder irgendwas und hinterm Rücken. Und jetzt in dieser Krise, da muss es sich echt zeigen. Ne? Und dafür drücke ich persönlich jetzt den Bayern echt die Daumen. Wolfsburg hat es dann schlussendlich verdient. Ja. Und wir warten ab, bis die Entscheidung endgültig gefallen ist. Frankfurt, Holger, du bist jetzt auch noch da. Frankfurt hat ja nun gegen Karl Zeiss Jena gewonnen, ne? Ah ja, die hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Chancen wie immer nicht genutzt. Halt die 3 Punkte eingefahren gegen eine Mannschaft, die da einfach nur noch Showlaufen macht und die Saison zu Ende bringt mit Jena. Also Jena trennt sich ja auch von der Trainerin am Saisonende. Ist ja jetzt bekannt geworden. Und dann die werden sich nur noch ordentlich verabschieden und Frankfurt wird am Ende mit Glück auf Platz 4 landen. Ja gut, so sehe ich das. Bei Jena scheint es ja so zu sein, dass sie sogar durchgereicht werden bis in die Regionalliga. Das ist ja das Schlimme. Ich weiß nicht, warum sie so lange an der Trainerin festgehalten haben, keine Ahnung, aber man merkte, also ich habe sie in Freiburg gesehen, da war überhaupt keine Leidenschaft, kein Zugriff zur Mannschaft und weiß nicht. Ja, ich denke mal, mit Potsdam ist der dritte dann auch schon geklärt. Die werden die Sieg da haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ist es geklärt? Ja, die Potsdamer glaube ich schon, dass die das klären. Hoffenheim hat auch gegen Leverkusen gewonnen und Frankfurt hat ja wie gesagt gewonnen. Ja, Potsdam wird zum nächsten Spiel dann, je nachdem wie Hoffenheim spielt, dann auch klar machen. Ja, okay. Es wird noch spannend. Also so klar sehe ich es halt noch nicht, dass der Potsdam, oder? Max, was meinst du? ich sehe es auch noch nicht so. Nö, ne? Das würde ich noch nicht sagen. Weil Potsdam muss ja noch gegen München spielen. Aber Potsdam hat schon einen großen Vorteil, also was Andreas so halb gesagt hat, war ja, dass sie Bayern einfach am letzten Spieltag haben, wo es um nicht mehr viel geht und wo du dann auch im Team vielleicht schon sogar so einen Saisonabschluss hast, dann spielst halt gegen eine Mannschaft, für die es um alles geht. Mal gucken. Also das ist schon, glaube ich, ein Glück für Potsdam, dass sie da zu dem Zeitpunkt so ein Team haben. Naja, Potsdam muss noch gegen Bayern spielen, ne? Aber letzter Spieltag halt. Also, Spieltag, ja. Das ist halt so der Punkt. Genau, also an dem letzten Spieltag und Frankfurt. Entweder die Saison ist ganz durch, dass Bayern im Pokal gegen Wolfsburg ausgeschieden ist, dann kann mir niemand erzählen, dass die Mädels 100% reinhauen, sich in jeden Zweikampf reinhauen, um Potsdam zu schlagen am letzten Spieltag, sondern dann lässt man es auslaufen und Saison, ja, war halt eine schlechte Saison. Ne? War es nicht, aber dieses Gefühl wird man dann haben. Und sollte es tatsächlich gelingen und man kommt ins Pokalfinale, dann wird sich jede Spielerin im letzten Punktspiel gegen Potsdam vorsehen, jetzt haben wir so viel Mist gehabt, jetzt haben wir so viel Corona gehabt, jetzt will ich mir nicht noch eine Verletzung einhandeln. Also wenn es da einen Zweikampf gibt, dann wird jede zurückziehen. Und deswegen die Potsdamer profitieren jetzt vom Terminplan, auch da kann keiner was dafür, den hat niemand absichtlich gegen Hoffenheim oder gegen Frankfurt gemacht. Das ist einfach so. Und nochmal, ich gehe davon aus, dass Potsdam im letzten Spiel in München
die nötigen Punkte holt, die sie brauchen, um sich zu qualifizieren. Wenn sie es nicht vorher in den 2, 3 Spielen, die bis dahin noch sind, wenn sie es nicht vorher in den Duellen gegen Frankfurt oder Hoffenheim kaputt machen. Aber im Moment spricht vieles für Potsdam, muss ich auch sagen. Aber am Ende haben es beide noch in der Hand, Hoffenheim und Frankfurt. Die müssen ja nur gegen Potsdam gewinnen. Also das ist, vielleicht ist ganz schön, und dass es ja doch mehr oder weniger jetzt dann doch noch direkt ausgetragen werden kann. Und ganz ehrlich, wenn Potsdam da jetzt beide Spiele gewinnt, so, dann verdienteren 3. Platz hast du ja gar nicht. Also dann haben sie es ja jedem gezeigt, warum sie jetzt Dritter werden. Reicht auch, wenn sie ein Spiel gewinnen, 1 unentschieden, dann finde ich, haben sie auch vielen gezeigt, dass sie einfach der verdiente Dritte sind. Also deswegen haben die 3 Teams es noch in der Hand und finde ich ganz gut, dass es jetzt dann so noch ist. Ja. Dass wenigstens noch eine Spannung in der Liga erhalten bleibt. Weil oben und unten ist praktisch ja entschieden. Ja, unten, also Jena ist definitiv raus. Ist klar, schlechtestes Torverhältnis. Können zwar noch 9 Punkte holen, aber wer glaubt da schon drauf? Also, Bremen ist auch raus, eigentlich. Wer? Bremen ist auch raus. Auf jeden Fall. Dürfte raus sein. Dürfte raus sein. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Punkt oder so. Einen Punkt müssten sie sich noch irgendwo holen. Und dann sind 5 Punkte Abstand zwischen Essen und Sand. Bremen spielt noch gegen Frankfurt. Viel. Einen Moment noch mal. Bremen spielt noch gegen Frankfurt, Bremen spielt noch gegen Hoffenheim und Bremen spielt noch in Köln. Also einen Punkt werden die noch holen. Ja, vielleicht brauchen sie den auch gar nicht holen. Vielleicht brauchen sie noch gar nicht. Also die Frage, ob Sand überhaupt noch Punkte holt. Ja. Bitte? Also Sand, die Frage, ob Sand überhaupt noch Punkte holt. Sand müsste 9 Punkte holen, ist schwierig. Und also, ja, ich würde mal sagen, wenn es jetzt noch ein direktes Aufeinandertreffen geben würde zwischen Essen und Sand, hätte ich doch noch Hoffnung irgendwie, weil dann hast du noch mal so ein 6-Punkte-Spiel. Aber ehrlich gesagt sind 5 Punkte in 3 Spieltagen. Also, und das wären. Ja, vor allen Dingen bei den Gegnern, die sie jetzt noch haben, die müssen noch nach Freiburg, sie müssen nach Hoffenheim. Ja, das ist ja manchmal nicht so. Also, ich sehe das auch schon, klar, sagt man das vielleicht nicht so offensiv, weil es ist ja Sport und alle sind Sportlerinnen und so weiter. Aber du gibst halt, wie ich glaube ich letzte Saison mal gesagt habe, fand ich sehr, sehr gut von mir selbst, du gibst halt nur noch 100% und nicht diese 120% als Gegner. Und ich glaube auch, dass wenn die Situation anders wäre und wenn das in greifbarer Nähe ist, dann kannst du ein Wunder in Hoffenheim mal schaffen. Aber ich sehe es halt nicht in greifbarer Nähe. Also. Ich meine, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß doch, das geht doch auch oben in den Geist rein. Du hast jetzt über Wochen gekämpft. Da muss man sich jetzt mal überlegen. Halbserie hast du ausgegeben, wir packen das. Wir packen das und wir packen das. Und das waren ja auch Spiele, wo sie wirklich nicht schlecht gespielt haben oder auch erfolgreich gespielt haben. Und du kommst dann ja auch so in so einen Strudel rein. Aber hält die Kraft, du musst da oben mental, aber auch körperlich diese Kraft haben, das über diese ganzen Spiele eben halt auch zu schaffen. Und oft ist es so, wenn du dran bist, als Jäger, dann fällst du auf einmal ab, weil einfach dieses Ziel so nah ist ganz komisch, fällt dann dieser totale Fokus fällt dann auch weg. Und jetzt haben sie gegen Bremen 1-0 verloren, haben gegen Essen 1-1 gespielt, eigentlich die entscheidenden Spiele. Mhm. Also als Fußballer sage ich, die sind abgestiegen. Ne? Ja. Aber hatten auch da die Chance. Also, auch. Bitte? Aber hatten auch da die Chance, die letzten beiden Spiele. Das war ja auch ganz schön eigentlich, dass sie ja zumindest vor 2 Wochen noch nicht ganz so zu sagen war, wer absteigt. Nö, sie haben sich daran gekämpft, sie haben gegen Leverkusen gewonnen. Gegen Wolfsburg auch gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Und dann, ja, Wolfsburg, ja gut, sie haben optisch offensiv gespielt. Ja. Wenn ich dann alles nach vorne werfe, sehe ich immer gut aus. Ne? Haben Wolfsburg noch wahrscheinlich noch erwischt, wo sie noch in dieser Champions League Phase waren, also ich sehe das nicht unbedingt so positiv. Sie steigen halt ab jetzt und sie müssen sich dann neu finden in der 2. Bundesliga.
müssen sich neu sammeln und dann versuchen aufzusteigen. Ist halt so. Der Trainer hat ja verlängert und wie ich gelesen habe, will man ja sofort wieder zurück. Und dass es geht, sieht man ja auch an Meppen und an Duisburg. Und Duisburg, ja. Denen wir es ja gar nicht zugetraut haben. Also warum soll Sand nicht den Weg zurückfinden? Und vielleicht ist es besser, wenn sie sich mal jetzt ein Jahr wieder neu gruppieren und neu formatieren, als wenn sie jetzt jedes Jahr so sich gerade noch so durchbringen. Ja, du verlierst von 22 Spielen, verlierst du 17 oder 18 und bleibst halt irgendwie doch noch drin. Vielleicht ist es gut, wenn sie jetzt einfach mal ein Jahr lang die Besten in ihrer Liga sind. Ja, und das Gewinnen mal wieder, das richtige Gewinnen mal wieder sehen, das lockere Gewinnen. Nicht diesen Unterdruck sein, sondern irgendwie gegen Henstedt oder wie sie auch immer heißen werden, dass sie dann eben halt wirklich mal 5-6-0 gewinnen und dann mal sagen, wow, klasse, prima und nicht so unter Druck stehen. Ja? Genau. Das soll, denke ich mir, ist vielleicht am besten, weil die Kurve geht nach unten. Ne? Ja. Aber so wie wir Duisburg letztes Jahr abgeschrieben haben, als sie abgestiegen sind, da waren ja auch schon alle Spielerinnen verkauft, Trainer auch weg. Ich war damals sogar der Meinung, glaube ich, dass sie ganz abmelden und sind dann auch so zurückgekommen. Ich glaube, jetzt so den Köln-Effekt gibt es nicht, aber vielleicht kann man sich das ja auch so ein bisschen als Vorbild nehmen. Auch abgestiegen, dann eine tolle Saison gespielt und dann halt mit einer großen Euphorie wieder hochgekommen. Ist ja auch eine Option. Ja, sehe ich ähnlich wie ihr. Ja gut, muss natürlich auch noch beachten, da werden einige Verträge auslaufen, da werden einige Spielerinnen nicht weitermachen, auch wenn der Trainer sie persönlich begleiten wollte in der Halbserie zum Bahnhof, die nicht mit in die zweite Liga gehen. Ja. Ich glaube, da hat er den Mund ein bisschen zu voll genommen. Es werden einige den Verein verlassen. Also sie müssen schon einen Neuaufbau machen. Ne? Ja. Am besten mit Talenten Deutschen. Und ja, über diese Talentschmiede dann nach oben kommen. Okay. Sonst noch irgendwas hinten? Das war für mich die Bilder der Woche. Die Übergabe Kapitänsbinde, Pavolek und Freigang. Das fand ich ein sehr emotionales Bild, wie ich das gesehen habe. Und genauso die Eva Pajor mit der J-Stier. Das war auch eine tolle Geschichte. Ich finde, das macht diesen Fußball halt auch aus. Und das ist so lieb, ne, wie die beiden sich da begrüßen, beziehungsweise die vom Feld runter nimmt, finde ich einfach klasse. Und das mit der Frankfurter Geschichte da finde ich auch ganz lieb. Ne? Das finde ich so irgendwie so emotional und so herzlich, so im Frauenfußball. Ne? So menschlich, so warmherzig, ja. Ja, und, ja, gerade das Bild. Was ja alle immer sagen, es ist doch toll, wenn so großartige Fußballerinnen wieder zurückkommen von einer Verletzung. Da freuen wir uns doch alle, egal welche Farbe man selber trägt. Ich freue mich, wenn eine Tanja Pavolek wieder spielen kann. Ich freue mich, wenn eine Eva Pajor wieder spielen kann, auch wenn sie gleich wieder ein Tor gegen uns macht. Es gehört dazu, aber die Spielerin an sich, das ist eine klasse Fußballerin und die gehört auf den Platz und da freue ich mich. Und alles andere ist in dem Moment erstmal zweitrangig. Und jeder, der was anderes sagt, nee, der hat da nichts verloren. Also, die haben sich durchgearbeitet, die haben jetzt ein ganzes Jahr haben die geschwitzt und gehofft, dass es keinen Rückfall gibt. Die Geri Loreuteler ist ja auch noch dabei, die hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Aber es waren jetzt eben halt diese beiden Fotos, die mich so angesprochen haben. Es sind ja andere Verletzte ja auch noch, die ihr Comeback haben möchten. Ne? Habe sogar vor der Woche noch besseres Foto gesehen. Ich weiß nicht, ob es Tanja Pavolek oder Geri Reuteler war, aber ich glaube, eine von beiden hat bei der zweiten auch gespielt. Und da gab es dann. Pavolek hat gespielt. Ja, und da gab es irgendwie ein Foto, wie die Mannschaft da zugucken war und sie dann nach dem Spiel ein bisschen abgefeiert haben. Das war auch so ein Bild, sich genauso wie du gerade gesagt hast, Klaus, schwer zu beschreiben, aber erwärmt dann doch schon ein bisschen das Herz, auch wenn man nicht Frankfurt-Fan ist. Aber das war schon auch ein sehr, sehr tolles Bild und die beiden Bilder, die du da hast, natürlich auch. Ja, das hat so was Besonderes irgendwie. Also für mich persönlich, ich bin sehr empathisch und
wie gesagt, diese beiden Bilder waren für mich jetzt beispielhaft. Ich habe sie krampfhaft gesucht, eben gerade noch. Tut mir leid, wenn ich vielleicht irgendeine Spielerin nicht gefunden habe und damit reingenommen habe. Es soll niemanden irgendwie zurücksetzen, ja. Das ist mir ganz wichtig. Gut, wenn sonst nichts ist, jetzt haben wir ja Länderspielpause. Wollen wir mal schauen, was da wieder ist. Die Latwein und die SID ist ja dann raus, ne? Ja. Nachnominiert ist dann die Petzelsberger und wer war noch nachnominiert? Die Hagel wurde noch nachnominiert. Wen? Von Hoffenheim, die Chantal. Ja, die Hegel, ne? Oder Hagel. Hagel. Ja, die hat den Dings einen Dreierpack gemacht am Wochenende. Alles klar. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Ciao. Tschüss, Wiedersehen.